Hello students, welcome back to Catalytic Chemistry classes. In this class, we are providing coaching for CSRNA, GATE, PGTRB and Polytechnic TRB exam. So, இன்னைக்கான கிளாसेஸ்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினா terms சொல்ற டாபிக்ஸ்ல இருந்து last week we are conducting a test series. இந்த test seriesல கேட்கப்பட்ட ஒரு 3 क्वेश्चंसக்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so let's start the session. So, if you like my classes, please like, share and subscribe to Catalytic Chemistry. Okay, so see the questions guys. The question is the first excited state configuration for octahedral low spin D4 system is okay. So ஒரு நமக்கு என்ன given கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா it is an octahedral complex and it is a low spin configuration and it has a D4 configuration. Okay, and see here the notations. Okay, these are Mulliken term symbols. நம்ம கிளாसेसல term symbols பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். One is atomic term symbol, molecular term symbol and Mulliken term symbol. So these are Mulliken term symbols. Okay, so இதை எப்படி work out பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, so first given என்ன? It is an octahedral complex. So it is a d orbital. So we know very well 1 2 3 4 5 and it is a and they are mentioned it is a low spin complex. Okay, octahedral complex means the orbital can split into T2G and EG and the configuration is D4 configuration. So 1 2 3 and 4. So it is a low spin means the fourth electron it is still in the lowest energy state. And important thing they are mentioned it is a first excited state, which means this electron is going to excited to the higher energy level. So which means the configuration should look like that. So T2G and EG. So 1 2 3 4. Okay, so இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படினா D4 high spin configuration மாதிரி இருக்கு. Okay, so நம்ம first இப்ப term symbol Mulliken term symbol யூஸ் பண்ணலாம். So எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுனா first we should identify the spin multiplicity. So we know very well spin multiplicity shortcut என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா it is spin multiplicity is equal to n plus 1. Okay, so what is n here? Number of unpaired electron. So this excited configuration we have 1 2 3 4. There are 4 unpaired electrons are there. So it is 4 plus 1. So the spin multiplicity should be 5 in the term symbol. Okay, so see here all the 4 options, option A and option B. Here the spin multiplicity is 2, here the spin multiplicity is 3. So this is not our answer. Maybe option D and option C. Why? Because they have 5 and 5. Now see here, it is a low spin complex. Okay, so octahedral low spin complex. So in this type of cases, we can't able to use the orbital diagram. Why? Because orbital diagram it is only applicable for the high spin complex only. For low spin complex orbital diagram என்ன பண்ணாது applicable ஆகாது. So அப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் ஷார்ட்கட்டா நம்ம d orbital splittingல lower energy level எதுவோ அத மட்டும் நம்ம चूஸ் பண்ணா போதும். So in this d orbital splitting octahedral split ஆகும்போது lower energy state அப்படின்றது T2 is a lower energy orbital and this is a higher energy orbital. So lower energy ன்றது here T2. So the term is T2 and 5 is the spin multiplicity. So the correct answer for this question is option D is the correct answer. Okay, so about the next question. So this question also based on the Mulliken term symbols now. Okay, now see the question is the lowest energy state for chromium CN6 3 minus complex is. Okay, so in the complex la kuda chromium metal oda ground state energy term தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். அதாவது அதோட term symbols தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். Now see here the given complex is CrCN6 3 minus. Okay, so first we should identify the oxidation state of central atom. So I'm going to take it is X plus cyanide. There are 6 cyanide and the charge of the cyanide is -1. Okay, and charge on the sphere is -3. Then X equal to it is +3 oxidation state. Okay, when metal in the +3 oxidation state, we know the electronic configuration of chromium. It is 24. So argon 3d 5 4s1. So this is the electronic configuration of chromium. So here metal in the +3 oxidation state. So we have to remove the 3 electron from the outermost shell. So 1 electron from here and 2 electron from here. So we get the electronic configuration when chromium in the +3 oxidation state. Argon 3d 3 4s 0. So in the electronic configuration கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு configuration இருக்கு that is 3d3. So d orbital we have 3 electrons. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்க we have to find out the lowest energy term. So it is an octahedral complex.
Okay, so octahedral complex என்றது T2G and EG னு dissociate ஆகும். Okay, so D3 configuration சொல்லும்போது 1 2 3. Okay, எப்படினாலும் இது low spin இருக்கட்டும் இல்ல high spin இருக்கட்டும். Okay, so இப்படி தான் நம்ம fill பண்ண முடியும் ஏனா all the three energy orbitals are same in the energy. Okay, இந்த மூணு பேருமே same energy level தான் இருக்காங்க. And இப்போ இது orbital diagramக்கு applicable ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படினா based on this ligand system. Okay, cyanide is a strong field ligand. So strong field ligand means it can form the low spin complex. Okay, it can form the low spin complex. So in the cases la வந்து பாத்தீங்க அப்படினா orbital diagram வந்து applicable ஆகாது. Okay, so only it is applicable for high spin complex only. அப்ப நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த d orbital நம்மளோட ஷார்ட்கட் படி d orbital splittingல lowest energy term வை நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இங்க இருக்கக்கூடிய அப்ப lowest energy term என்ன அப்படினா T2G is the lowest energy term. Okay, now in this cases la spin multiplicity we have to identify. So shortcut for spin multiplicity, that is n plus 1. Okay, n is number of unpaired electron. How many unpaired electron we have? 1 2 3. So 3 plus 1 4. So this is the lowest energy or ground state term symbol for this complex. Okay, so the answer is here it is 4 and 4. Option A la வந்து spin multiplicity 4 கிடையாது, remaining 3 la தான் இருக்கு. So it is not 4A2G, not 4T1G, it is T2G. So 4T2G is the correct answer. So option B is the correct answer. Okay, and next the last question நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினா see here, find the molecular term symbol for N2 and F2 plus molecule S. Okay, so இந்த क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினா term symbol ல இருந்து செகண்ட் டைப், அதாவது molecular term symbol பேஸ் பண்ணி இந்த क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. ஒரு மாலிக்யூல் கொடுத்தா அதுக்கு term symbols எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாसेसல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கிறேன், அது ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருக்கும். சோ if you want to know about how to calculate the molecular term symbol means அத ஒரு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. Okay, so now I'm going to work out this question. Now see here, first we are going to work out for the N2 molecule. Okay, so N2 பாத்தீங்க அப்படினா it is a nitrogen. So total number of electron பாத்தீங்க அப்படினா 7 plus 7 we have 14 electron system. Okay, so 14 electron system அப்படினு சொன்னா we know very well there are two different type of electronic configuration இது ஃபாலோ பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு. So 14 or less than 14, below 14 இருந்தது அப்படினா it follow sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, next pi 2p x is equal to pi 2p y, next sigma 2p z. Okay, so now I'm going to fill the electrons here. So total we have 14 electrons. Over orbital நம்மால maximum 2 electrons fill up பண்ண முடியும். Now see here, sigma 2 4 6 8 9 10 11 12. நீங்க இந்த பைல் மட்டும் fill up பண்ணும்போது இப்படி fill up பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏனா இதோட magnetic nature sometimes உங்களுக்கு கேக்கும்போது நீங்க தப்பா fill up பண்றதுக்கான chances இருக்கு. and அதே மாதிரி spin multiplicity உங்களுக்கு மாறி வரும். சோ எப்பவுமே பைல் மட்டும் fill up பண்ணும்போது நீங்க 1 2 3 and 4, ஏனா இந்த ரெண்டு எனர்ஜி ஆர்பிட்டாலுமே they are in the equal energy orbital. இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா increasing energy orbital தான் இருக்கு. they are in the different energy level, but இது ரெண்டும் பாத்தீங்க அப்படினா they are in the same energy level. இத பத்தி நான் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ அதுக்கான கிளாஸ் வீடியோஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல இருக்கும், ப்ளஸ் செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. Okay, so 2 4 6 8 10 and 12. So 14 electrons totally. So I'm going to add 2 electrons. Okay, so இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படினா லாஸ்ட்ல ஃபில் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான். Okay, எந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்ல ஃபில் ஆகும் அப்படினா sigma 2pz ஆர்பிட்டால். Okay, so sigma 2pz அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா it is a p ஆர்பிட்டால்ல வரக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் ஒன், it is 0 அப்படி நம்ம சொல்லுவோம், it is +1 and this is -1. Okay, so sigma 2pz ல there are 2 electrons இருக்கு அப்படி சொல்லிருக்காங்க. So this is 2 electron. Okay, so we know ரெண்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் எங்க தான் இருக்கு அப்படினா sigma ஆர்பிட்டால்ல தான் இருக்கு. sigma இருக்கு அப்படினா அதோட L வேல்யூ it is பாத்தீங்க அப்படினா it is 0. Okay, so L value is 0 அப்படி இருந்தது அப்படினா we know very well how to identify the molecular term symbols here, sigma, pi, delta and phi. If L value equal to 0 and this is 1 and this is 2 and this is 3, if L value 0 varna sigma is the term symbol, 1 irundha pi, 2 irundha delta, 3 irundha phi. Okay, so in this case நமக்கு sigma ஓட values வந்து பாத்தீங்க L ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 0. so அப்போ term symbol வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it is pi. Okay, so இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா except option D, remaining options எல்லாமே n க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு sigma தான் இருக்கு. next spin multiplicity பாருங்க. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுமே கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கு, there is no unpaired electron. spin multiplicity ஷார்ட்கட் வந்து பாத்தீங்கன்னா n plus 1.
n is the number of unpaired electron. In this case there is no unpaired electron. அப்ப 0 plus 1 அப்படினா நமக்கு spin multiplicity value வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 தான் கிடைக்கும். அப்ப நம்மளோட term symbol for nitrogen molecule வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it is sigma 1. Okay, so this is the term symbol. So sigma 1 இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா ஆப்ஷன் B and ஆப்ஷன் C ல இருக்கு. So option D and option A இந்த ரெண்டையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். Okay, so நீங்க இப்படி தான் क्वेश्चंस எப்பவுமே அப்ரோச் பண்ணனும். So it will helps to find out the correct answer. Okay, so either in A வா இருக்கலாம், sorry B ஆ இருக்கலாம் இல்ல C ஆ இருக்கலாம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வொர்க் அவுட் பண்ண போறது F2 molecule. Okay, now see here F2 plus அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So F2 அப்படிங்கிறது it's a 9 plus 9, it is 18 plus அப்படினு அர்த்தம் loss of electron, so it lost 1 electron, so it have a 17 electron system. So இப்போ இது second electronic configuration follow பண்ணுது. Why? Because it has a more than 14 electron. Okay, அப்ப இந்த molecules வந்து sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. next இதுக்கு அப்புறம் எழுதும்போது தான் கேர்ஃபுல்லா எழுதணும். ஓகேவா? so previous configurationல நம்ம pi அப்படினு எழுதிருப்போம், பட் இந்த இடத்துல sigma 2p is first fill ஆகும். next pi 2px equal to pi 2py and pi star 2px equal to pi star 2py and sigma star 2pz. Okay, so this is the configuration. Now இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம், we are going to fill the electrons. So how many electrons? Totally we have 17 electrons, so only ரெண்டு electron fill பண்ணுங்க. So 2 4 6 8 10 11 12 13 14, next 15 16 17. ஓகேவா? so இப்படி தான் நீங்க electron configuration fill up பண்ணனும். now see here the last இது ரெண்டுமே same energy உடைய orbitals தான். so pi star orbital ல முடிஞ்சிருக்கு. so இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு it look like a p orbital, it is plus 1 and this is minus 1 shell. now எவ்வளவு electrons இருக்கு அப்படினா it is px and this is py, நடுவுல இருக்கிறது pz. so px ல we have two electrons 1 and 2, py ல we have only one electron. now in this case இப்போ l ஓட values நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். so how many electrons? we have two electrons here and plus 1 பாத்தீங்க அப்படினா it is plus 1 and 0 ல எதுவுமே இல்ல. next minus 1 ல we have 1 and it is minus 1. so இத சால்வ் பண்ணீங்க அப்படினா 2 minus 1, so l value is 1. okay, so last cases ல நம்ம பார்த்தோம் what is l value அப்படின்றது. okay, now see here if l equal to 0 1 2 3, the term symbols, the molecular term symbol are sigma, pi, delta and phi. so in the last case we get the l value equal to 1. okay, so the term symbol is pi. okay, our term is pi. next spin multiplicity we know very well. see here in this case 1 and 2, so number of unpaired electron in the cases la நமக்கு ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் தான் இருக்கு. so n plus 1 it is 1 plus 1 we get 2. so the term symbol is pi 2. okay, so this is the term symbol for F2 plus ion. okay, so the correct answer for this question is, see here option C is the correct answer. why? because sigma 1 and pi 2, so option C is the correct answer. okay students, so இன்னைக்கான கிளாसेसல இந்த மூணு क्वेश्चंस நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். and if you have any doubt questions means please text me, and if you like my classes please like, share and subscribe to Capitalistic Chemistry. thank you.